Запустил. Вроде пошло. На Twitch. Также вроде должно пойти. Также вроде... Так, хорошо. И на Twitch, и на YouTube. Блин. Сейчас. Так. Что это такое? Опять тревога чешу. Да, только стрим подрубил, опять тревога. Тревога. Ладно, как бы пофиг. Давайте поиграем. Помру так помру. Ничего страшного. С кем не бывает. Ну, подрубил. Хотел сказать, я до этого играл. Так что-то мне голосно сильно. Да, мне что-то голосно. Так, как это? Вот так вот, да? Настройки. Звук. Музыку я убрал. А из-за чего это голосно? Было же нормально. Ладно. Мне бы еще... Potato! Ой. Сейчас. Еще вот это вот убрать. Ага, это не убирается. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Так, ну это я себе сделал. Вот так вот, да? О, хорошо. Так, чат пускай у меня будет пока что только от Ютуба. А там потом... Хотя нет. Potato! Так, окей, мне надо вывести чат. Это вот. Трансляция идет, хорошо. Зрителей не знаю сколько. Мы чё? В новом окне. О, хорошо. Все. Это можно закрыть. Привет. Нет, я уже не Пипка Шрека. Я уже не Пипка. Я не был Пипкой Шрека. Это случайный ник. И аккаунт, тем более, это уже удален. В танках. Так. Что у нас тут? А я тут уже все сделал. Ладно. Им задание сделаю. Вот это вот надо сделать. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Сейчас. Так, сейчас. Ладно. Что она там сказала вообще?
Куда идти? Ладно, сделаем вот так вот. Выручай комната. Harry? How nice to see you, my young friend. Nice to see you too, bruh. Так. Сюда. Так, вот это? Не, это что-то другое, да? Это какое-то дополнительное промежуточное задание. А это же выручай комнату, я же там был недавно. Это не то. Так, я не понял. Так, что чат нам скажет? Нет, чат молчит. А каким чуваком мне надо встретиться? Я что-то вообще не понял. Так, я пришел оттуда, вот, да, или нет? Revelio. Тут ничего. Может, сюда? Да. Так, сейчас. Что там у нас с ракетами? Вроде ничего пока. Так куда идти? Я не понял. Алло. Так, давай слежем. Так вот. Понятно. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you,
I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's Rebellion. trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Anyway, Really? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Трансляция идет, хорошо. Так, вот это, F-ка в конце. Окей, погнали. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Конфринго. Это вот это, да? Не. Это было. О. Наносит урон при попадании. Поражение. Прикольно. Время, которое дополняет. На самом деле, я думаю, вместо вот этого. Это боевая такая тема. А вот эту тему. я вот сюда. Да. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Мощнее, чем Инсайд. Вот это. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you.
Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. All right. Ancient magic? I don't know what I was expecting. Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see... Fig and I think that Ranrock has somehow found a way... Are you telling me that goblins... That's what we're trying to find. And this ability... I... Well, in the means... And remember, Давай. when I head to Feldcroft, I'll send... Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley and... Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your... Sebastian is going to get an earful about this. Confringo! Ну давай. Так, что там со стримом? ОБС. Чат молчит. Привет, хочу ваш канал. Ах ты гад. Как тут вообще работать с чатом? Как удалять месседж? Как месседж удалять? В Твиче. Ладно, живи, гад. Так, где я? Знаю. Хогвартс.
What you want, bitch? Go fuck yourself, man, huh? Get off me, bro. Сюда, да? Да. Revelio. Что-то есть? Что-то есть. Ботанический. Не знаю, что такое. Да ладно. Так, я открою. I was hoping to see you. Отлично. Погнали. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragon. Wouldn't listen to a word about goblin. Listen, Professor, so much happened. Nearly Headless Nick asked me to... Rotten roast. Yes, I thought it was odd too. But then... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. that. Who on earth is... He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I found the missing pages. You found the page? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found... Believe it or not, it's a room... Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так, окей. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. Шо они зависли? Лё. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Только не умирай, брат. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that you must complete. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until... So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this...
They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have. They will test your abilities, both innate, but of equal importance, everything you witness as you complete the trials. You will need patience. The trials have... I'm afraid we don't have the luxury. We have waited this long, Professor Fig. Surely... Respectfully, sir, while I do not know the traces of a powerful dark magic being wielded, and we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave you, we may already be too late. This is grave news, indeed. I do. Then, whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our... Shall we have a look? You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well... As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. Ja. I've always said that. Так, я вже тут был. Далеко идти. Может, так вот сделать, нет? Сейчас карта мира. Что это такое? А у меня не открыто вот это. Ай-яй-яй. Но я могу вот сюда телепортнуться. И на метелке долететь. Да? Да. Am I right? Sure, I'm right. Так что у меня с чатом молчит, зараза. Ну и хорошо. Так, мне надо туда. Как это? Тап и тройка. Подниматься пробел. Ускориться. Ctrl. Теперь ничего не мешает, хорошо. Ой, я хочу побить кого-нибудь. Кого-нибудь побить. Давайте побьемся. Так, Б. Нифига прикол. Так, давайте биться. Он жесткий. So very good. Now you're getting on my nerves. Incendio. Gringo. As if you could elude me. Levioso. I shall kill you for this when I get down from here. Keep you... Potato. Was that meant to be... Protego! Incendio. Confringo. That's the best. It would appear that you're grossly outmatched. Incendio. Incendio! Potato. Confringo. Confringo! Give up. Levioso!
Хорошо, я чуть не там зря выпил. Ну да ладно. А еще какие-то там есть. Levioso! Come out before I fight. Levioso! Oh, too harsh. Hold still, you little weasel. Protego! That was surprising. Stop flitting around like a billywig. Foolish. Я умер. Блин, я затупил. Ну да ладно. Так, окей, погнали. О, нормально. Еще раз. These rocks have seen better days. О. Marvelous strike. Incendio! Confringo! Protego! You'll have to fight eventually. Confringo! It's shameful what you've done to helpless beasts. Идем еще там поубиваем немножечко. Чувачочков. Браконьеров. Что такое? Так, а ну... Well, he wasn't looking and snatched it. Don't fool. Who looks at the likes of us and thinks we're after cauldron cake? Я, может, Beast don't mind dying to make me a few pickles. Levioso! Levioso! Confringo! Protego! Pathetic! Confringo! Levioso! Confringo! Confringo! Well, you look like you're trying. Protego! Incendio! блин. Serves Ты them дурак. right. Нифига не сильные. Погнали. Come here, crupmate. Так, окей. Теперь будем вас бить. Levioso! Нифига ты крыска. Levioso! Ой-ой-ой. А у меня еще кадашится. Is this your best trick?
Confringo! Incendio! Шо? Так, еще где сволочь? Я вот этим вот слился, да? Нет, гранат. Окей. Так, ну это надо вот это и вот это. Окей, погнали. Levioso! Confringo! So close. Levioso! What are you doing? You haven't got a prayer. Don't let him finger. Levioso! Clumsy little fool. You're a bit reducto. Protego! Too slow. Levioso! Confringo! I could do this. Oh, at least give it a bit. Protego! Incendio! Бежать, бежать! Слушай, помру. Remember your face. Levioso! Короче, так. Есть еще. Так, мне вот... What do you have in store for me this time? И что это? Что сделать надо? Или нет? What are you looking at, bad head? What are you looking at? Revelio! I'll check your pockets after you're dead. Так, ну что мы будем мстить? Levioso! Confringo! Levioso! Confringo! Oh, still, you little Еще weasel. не сдох. Confringo! Protego! Luck. Nothing more than luck. Levioso! Oh, too hard. Confringo! Tricky little king flapper. Добить. Levioso! Confringo! Шо? Ладно, немножко попанился, надо задание делать. Вот это что такое? А тут что? Revelio! Хорошо, ракеты. Ракет уже нет. Значит, не умру сегодня. Потому что, не, на самом деле это жестко, это очень страшно. Так, тап и 3. Это очень жестко с этими ракетами на самом-то деле. За 5 км от меня она как рванула. У меня дома аж тапочки слетели. Вот и чаю. Что, бахнем по пути или нет? Или да? А ну кто-то что-то не в воде. О, тролль. А с троллем я еще не бился. Так, и что у нас тут есть? Инцендио вряд ли его поднимет. Попробуем, короче. Levioso!
можно. Сейчас попробую. Как мало. Confringo! Не бей! Нет, нет. Ну ты, конечно, понял. Нифига, как он умеет. Ладно. Protego! Confringo! Levioso! Incendio! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Так, что нам дадут? Козявки тролля. Нифига себе, ценность какая. Козявки прям тролля. Как вкусно. Так, окей. Давай это еще убьем. Опа. Levioso! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Интересно, как инцендио. Incendio! Нет, нет, нет. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Помирает. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Опять козявки. One less foul-hulking brute. Да, еще козявки тролля. Так, окей, полетели. Хорошо. Over here. Чат молчит. Хорошо. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here.
No sense in announcing our arrival. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Зрителей ноль. Quickly now. Патрифика статалась, при этом слабое врагивание. Блин, как бы сильно получается. Нифига себе, я не знал. А у меня же нету такого. Так, сейчас. Я буду настроить. Вот эту вот тему. Патрифика статалус. Экспеллер. У меня нету патрифика статалус. Депульса. Это. Водокидавра. Интересно, где вот эта водокидавра может крутиться? А тут тоже как бы нету, да? Это, по-моему, туда. Патрифика статалус, это X. Или не X? Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Как мне применить Патрифика статалус? Сом или что? All dead asleep on my feet. I can... Ревелио. Протего. Походу иксом, да? А, нет. Чтобы навсегда взять. F-ку надо нажать. О, хорошо. Petrificus Totalus. Well done. Нифига, буду знать. Так, это всем так можно сделать? Заметил, нет? О, это классно. Petrificus Totalus. Хорошо. Who's that? Заметил. Я думал, они совсем уже отбитые. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. What was that? Such arrogance. Ты такое сделал? Ой-ой-ой, не переключил. Levioso. Так, что-то собрать. О, Revelio. о, палата. Это хорошо. Так, а ну-ка. О, талант можно заюзать. О, это прикольно. Так, ну еще посмотрим. Повышенный урон. Это тоже прикольно. Нет, нет. Ну-ка. Не, это шняга. Это конфринго. Стой. Конфринго. У меня есть этот конфринго?
О, да, есть, нормально. Да. Отлично. Так, и мне вот интересно еще вот эта тема. Вот это надо в рычей комнате. 30 нападение, 25. О, а это 33. Надо бы поставить вот это, да? Хорошо. Так, тут нема. Тут нет, нема. Смотрел. Вот это. Ручей комнате. Я ж был там в ручей комнате, но оно не показывало. Было так, что нету предметов написано. Ладно, не важно. Не важно. Расследовать преступление гоблинов. Так, что вы там натворили, гоблины? Я вот здесь. Отлично. Хорошо. Что тут делать? Что ты, блин? Что ты стоишь, придурок? Что мне делать? То, что гоблин здесь не может быть. Может быть, ну, гоблины здесь. Объяснение почему. В чем прикол? Ну, может, сюда? Или потом пойду на... наверное, все-таки сюда. Ой, упаду. Так, вот сюда идем. Погнали. Что-то мешает. Нитки, хорошо. Че за шня? Так, я не понял. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? О, карлик. I will draw blood. Давай, 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 давай. This'll be a lark. I guess I was in before you were born. Смертный чешу. No, that's better. Как сыска. Leviosa. Pidgey. Expelliarmus. You can't stop. Вот и все, карлик. Тебя нету. Так, окей. How on earth could they have known about this place? Тут что? Это мы пришли отсюда, наверное, да? Да.
Explain me, bro. Explain. Looks like we found the entrance. Наконец. It's locked. О, что я нажал? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. As you said, bro. As you said. Confringo! Levioso! Accio! Ладно. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Хорошо. Нифига себе уже. Блин, мне бы продать. Уничтожить. Так, это шарфики. 22, 24. 60 не жалко. Вот это можно уничтожить. Раз, два. Хорошо. 25, 32. Ну ладно, пока что 2. Стильный школьный плащ. Второй где? Сундучок. О, там уже фрики подошли. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. As you said, bro, as you said. Welcome to San Bakar's Tower. Хорошо. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. Блин. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Блин. Этот стрим, походу, шняга полная, да? Лагает. Потому как он лагает, да? Да, чё так лагает, алло? Блин, что-то он нестабильный.
Ну это фигово. Фигово. Блин. Интересно, это только на ютубе или на твиче тоже так? Я уже не узнаю. Ну хотя... Пробуем. Давай пробежаться пробуем. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. Protego! На твиче вроде нормально. Stairs near the. Да, на твиче вроде нормально. Почему на ютубе так плохо? Какие-то настройки плохие, да? Am I right or am I right? 30 FPS. Кодировщик. Не, ну с этим вряд ли что-то связано. В чем? Почему? Почему на YouTube так плохо? Protego! Почему на YouTube так плохо идет? Не, ну реально. Капец. Так, ну, Protego! что сделать надо? Свойства. О, частота захвата быстрейшая. Может, поможет, не знаю. Блин, а я смогу поменять сервер? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можно остановить, в принципе.